Now see, today we have to see spectral distribution of black body radiations. Spectral distribution of black body radiations. See, black body emits radiations at all temperatures. Any type of black body emits radiations by virtue of its absolute temperature. It extends, which extend over whole range of electromagnetic waves. See here. Black body emits radiations by virtue of its absolute temperatures. These radiations extend over whole range of electromagnetic waves. म्हणजेच इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हची जी रेंज असते त्या होल रेंजमध्ये रॅडिएशन्स इमिट केले जातात. होल रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ फार आपण म्हणूया होल रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. परत हा काय सांगितलं, ब्लॅक बॉडी इमिट्स रॅडिएशन्स by virtue of its temperature, which extends over whole range of wavelength of electromagnetic waves. म्हणजेच ब्लॅक बॉडी रॅडिएशन्स इमिट करते, त्याची रेंज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हच्या होल रेंज मध्ये असते. म्हणजेच इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हची जी वेवलेंथ असते, वेवलेंथ रेंज आहे, त्या अखंड रेंजमध्ये ही रॅडिएशन्स इमिट होत असतात. द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ एनर्जी over entire range the distribution of energy over entire range of electromagnetic waves as a function of wavelength or frequency is called as electromagnetic spectrum, or is called as black body radiation spectrum. परत बघा, the energy distribution or the distribution of energy distribute होत असते कुठं, over entire range of electromagnetic waves as a function of wavelength or frequency. एक तर आपण काय करू, वेवलेंथ किंवा फ्रिक्वेन्सी ही रेंज आपण कन्सिडर करूया. as a function of wavelength or frequency is called as black body radiation spectrum.
What is black body radiation spectrum? Definition परत एकदा बघा. What is black body radiation spectrum? The distribution of energy emitted by perfectly black body over entire range of electromagnetic waves as a function of wavelength or frequency is called as black body radiation spectrum. If the graph of radiant energy emitted by perfectly black body EB, if the graph of emissive power फार तर म्हणा emissive power of black body as a function of wavelength is plotted, then nature of graph is like this. तर त्या ग्राफचं नेचर हे असं असतं. The nature of graph is like this. Suppose this one as temperature T1, temperature T2, absolute temperature T3 like this. Here the wavelength for which radiant energy emitted is maximum is called as maximum wavelength or lambda max त्याला फार म्हणतात. तिथं lambda max 1, lambda max 2, lambda max 3 like this. Maximum radiant energy emitted. परत बाग काय काय सांगितलं. Black body emits radiations by virtue of its absolute temperature, which extend over whole range of electromagnetic waves. Over whole range of wavelength of electromagnetic waves, the distribution of energy over entire range. The distribution of energy over entire range of electromagnetic waves as a function of wavelength or frequency is called as black body radiation spectrum. If the graph of radiant energy emitted by black body as a function of wavelength at different absolute temperatures is plotted, then nature of graph is like this. यावरून त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स. First, emissive power of perfectly black body. The emissive power of perfectly black body is directly proportional to emissive power of perfectly black body increases with increase in its absolute temperature. ह्या केसमध्ये in this case T1 is less than T2 is less than T3. म्हणजे हे टेम्परेचर जास्त आहे. जसं आपण टेम्परेचर इन्क्रीज करत जातो तसं इमिसिव्ह पॉवर इन्क्रीज होत जाते. पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स, द रॅडियंट एनर्जी इमिटेड बाय ब्लॅक बॉडी increases with increasing its absolute temperature. Second, the maximum radiant energy emitted by perfectly black body, the wavelength at which black body emits maximum radiations at a particular absolute temperature is called as maximum wavelength. Lambda max त्याला म्हणतात maximum wavelength, and this maximum wavelength, that is lambda max, maximum wavelength decreases
maximum wavelength decreases with increase in temperature, that is lambda max is inversely proportional to its absolute temperature. This is called as Wien's displacement law. What is Wien's displacement law? What is Wien's displacement law? The maximum wavelength for which radiant energy, the maximum wavelength for which radiant energy emitted is maximum is inversely proportional to its absolute temperature, called as Wien's displacement law. And third one, the emissive power of perfectly black body is directly proportional to 4th power of its absolute temperature. This is called as Stefan's, S-T-E-F-A-N, Stefan's Boltzmann law. What is Stefan's Boltzmann law? The quantity of radiant energy emitted by perfectly black body per unit time per unit surface area, that is emissive power of perfectly black body, is directly proportional to 4th power of its absolute temperature. And one more characteristics, that is area under curve. Area under curve gives total radiant energy emitted by body at that absolute temperature. म्हणजे समजा हे ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर असेल, या ॲब्सोल्यूट टेम्परेचरला हा जो एरिया आहे, हा एरिया काय दर्शवतो? टोटल रॅडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. दिस इज अबाउट ब्लॅक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम. ओके, कॅरेक्टरिस्टिक्स काय काय सांगितल्या? पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स, द इमिसिव्ह पॉवर ऑफ परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. The emissive power of perfectly black body increases with increasing temperature, increasing its absolute temperature. Each curve has a characteristic form with maximum value of R at a certain wavelength, that is lambda m. त्याला म्हणतात maximum wavelength. This maximum wavelength is inversely proportional to absolute temperature. Means this wavelength decreases with increasing absolute temperature. त्याला म्हणतात Wien's displacement law. त्यानंतर emissive power of perfectly black body is directly proportional to 4th power of its absolute temperature. This is Stefan's Boltzmann law. And one more, the area under curve. हा जो कर्व आहे याच्या खालचा एरिया, हा एरिया काय दर्शवतो? टोटल रॅडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय ब्लॅक बॉडी ॲट दॅट ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके, दिस इज अबाउट स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ब्लॅक बॉडी. ओके, याच्यात थोडं पुढे जाऊन आपल्याला पाहायचंय, आपण 2 लॉ पाहणार आहोत. याच्यात थोडं पुढे जाऊन आपण 2 लॉ पाहणार आहोत. त्यापैकी एक आहे Kirchhoffs law of radiation. KIRCHHOFFS, Kirchhoffs law of radiation. Kirchhoffs law of radiation. आता हा लॉ काय पाहिजे का नाही? स्टेटमेंट, at any given temperature,
coefficient of absorption of body is always equal to its coefficient of emission. What is Kirchhoffs law of radiation? At any given temperature, the coefficient of absorption of body is always equal to its coefficient of emission. Okay. आता याचं स्टेटमेंट प्रूफ. What is Kirchhoffs law of radiation? At any given temperature, the coefficient of absorption of body is always equal to its coefficient of emission. Proof. See. Consider an ordinary body A and perfectly black body B of same dimensions. Consider an ordinary body A and perfectly black body B of same dimensions enclosed in constant temperature enclosure. Suppose this one as constant temperature enclosure like this. म्हणजे याच्या सहाय्यानं आतलं टेम्परेचर मेंटेन केलं जातं. याच्या सहाय्यानं आतमध्ये असणारं टेम्परेचर मेंटेन केलं जातं. याला म्हणतात कॉन्स्टंट टेम्परेचर एन्क्लोजर. बघा काय काय सांगितलं. प्रूफ. Consider an ordinary body A and perfectly black body B. ही आपली ऑर्डिनरी बॉडी आणि ही परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. Consider an ordinary body A and perfectly black body B of same dimensions enclosed in constant temperature enclosure. Initially, both bodies exchange heat with each other. सुरुवातीला ह्या दोन्ही बॉडीज हीट एक्सचेंज करतात, but after some time, both bodies temperatures of both bodies become same as that of temperature of surrounding. सुरुवातीला काय होतं, दोन्ही बॉडीज हीट एक्सचेंज करतात, परंतु काही वेळानंतर ह्या दोघांचं टेम्परेचर एन्क्लोजरच्या टेम्परेचरच्या इक्वल होतं. इनिशियली बोथ बॉडीज एक्सचेंज हीट विथ इच अदर, बट आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज बिकम सेम एज दॅट ऑफ टेम्परेचर ऑफ एन्क्लोजर. इफ सपोज Q, quantity of radiant energy incident on each body, A, coefficient of absorption of body A, E, coefficient of emission of body A, E, emissive power of body A, EB, emissive power of body B. काय करतं मला बघा. Q, quantity of radiant energy incident on each body. A, coefficient of absorption of body A. E, coefficient of emission of body A. Capital E, emissive power of body A, and EB, emissive power of black body B. Then at equilibrium म्हणजेच काय, ज्यावेळी ह्या दोघांचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहतं. हा लॉ काय सांगतो, इवन इफ टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज बिकम सेम, even if temperature of both bodies become same, they exchange heat with each other. म्हणजे जरी समजा या दोघांचे टेम्परेचर इक्वल असलं
तरी या बॉडी हीट एक्सचेंज करतातच. मग इक्विलिब्रियम कंडिशनला काय होतं, देन ॲट इक्विलिब्रियम फॉर बॉडी ए quantity of radiant energy emitted by body is equal to quantity of radiant energy absorbed by body. म्हणजेच इक्विलिब्रियमला काय होतं, जेवढी रॅडियंट एनर्जी इमिट होते तेवढीच रॅडियंट एनर्जी ऍब्सॉर्ब होते. ज्या ती टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे, टेम्परेचर ऑफ बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टंट, बिकम्स कॉन्स्टंट, द क्वांटिटी ऑफ रॅडियंट एनर्जी इमिटेड बाय बॉडी ए इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ रॅडियंट एनर्जी ऍब्सॉर्ब. जेवढी इमिट केली जाते तेवढीच ऍब्सॉर्ब केली जाते. ए या बॉडीसाठी किती रॅडियंट इमिट केली जाते, तर त्याची इमिशिव्ह पॉवर. ए या बॉडीसाठी किती रॅडियंट इमिट केली जाते, इमिशिव्ह पॉवर. ऍब्सॉर्ब किती जाते, आपल्याजवळ हा फॉर्म्युला आहे, कोएफिशियंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन, दॅट इज क्वांटिटी ऑफ रॅडियंट एनर्जी ऍब्सॉर्ब टू दी टोटल क्वांटिटी ऑफ रॅडियंट एनर्जी इन्सिडेंट. म्हणजे ऍब्सॉर्ब किती झाली, ए इंटू क्यू. ए इंटू क्यू, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इमिट किती होईल, त्याच्या इमिशिव्ह पॉवर एवढी. ऍब्सॉर्ब किती झाली, ए इंटू क्यू. जेवढी इमिट होते तेवढी ऍब्सॉर्ब होते. सिमिलरली फॉर बॉडी बी असंच काय सांगताय तुम्हाला, द क्वांटिटी ऑफ रॅडियंट एनर्जी इमिटेड बाय बॉडी इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ रॅडियंट एनर्जी ऍब्सॉर्ब बाय बॉडी. आता ब्लॅक बॉडी किती रॅडियंट एनर्जी इमिट करेल, त्याची इमिशिव्ह पॉवर ईबी. ऍब्सॉर्ब किती करेल, ब्लॅक बॉडी त्याच्यावरती पडणारी सर्वच्या सर्व रॅडियंट एनर्जी ऍब्सॉर्ब करते. क्वांटिटी ऑफ रॅडियंट एनर्जी इन्सिडेंट क्यू, टोटल ऍब्सॉर्ब होते. म्हणजे आलं क्यू. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ब्लॅक बॉडी असल्यामुळं ती बॉडी त्याच्यावरती पडणारी सर्वच्या सर्व रॅडियंट एनर्जी ऍब्सॉर्ब करते. इमिट किती करते, त्याची इमिशिव्ह पॉवर. ऍब्सॉर्ब किती करते, टोटल. टोटल म्हणजे किती, क्यू. नाव डिवाइड इक्वेशन 1/2. डिवाइड इक्वेशन 1/2. we get A into Q divided by Q. Q la Q cancel. Therefore, E divided by EB, that is coefficient of emission, is equal to A, and therefore A is equal to E. That is coefficient of absorption is equal to its coefficient of emission. काय आहे मग, at any given temperature, coefficient of absorption of body is always equal to its coefficient of emission. ओके, आपल्याला खरं तर आणखी एक लॉ पाहायचा आहे, तो म्हणजेच स्टेफन्स बोल्ट्झमन लॉ. आणखी एक लॉ आहे, स्टेफन्स बोल्ट्झमन लॉ ऑफ रेडिएशन. आपल्याला आणखी एक लॉ पाहायचा आहे, स्टेफन्स बोल्ट्झमन लॉ ऑफ रेडिएशन. दिस लॉ इज ऍप्लिकेबल ओनली फॉर परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. हा जो लॉ आहे स्टेफन्स बोल्ट्झमन लॉ, हा फक्त परफेक्टली ब्लॅक बॉडी साठीच वापरला जातो. मग हा लॉ काय सांगतो, तर त्याचं स्टेटमेंट, द क्वांटिटी ऑफ रॅडियंट एनर्जी इमिटेड बाय परफेक्टली ब्लॅक बॉडी पर युनिट टाइम पर युनिट सरफेस एरिया.
the quantity of radiant energy emitted by perfectly black body per unit time per unit surface area, आणि यालाच म्हणतात इमिशिव्ह पॉवर ऑफ परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. मग हा लॉ काय झाला? द क्वांटिटी ऑफ रॅडियंट एनर्जी इमिटेड बाय परफेक्टली ब्लॅक बॉडी per unit time per unit surface area, that is emissive power of perfectly black body is directly proportional to 4 power of its absolute temperature. काय झालं आपलं स्टेटमेंट? What is Stefan's Boltzmann law of radiation? The quantity of radiant energy emitted by perfectly black body per unit time per unit surface area is directly proportional to 4th power of its absolute temperature. To remove this proportional sign, we have to take constant rho. This constant is called as Stefan's, S-T-E-F-A-N-S, Stefan's constant. आणि त्याची व्हॅल्यू असते 5.7 into 10⁻⁸ जूल पर सेकंड मीटर स्क्वेअर केल्विन ⁴. हे प्रोपोर्शनल साइन काढून आपण कॉन्स्टंट वापरतोय. दिस कॉन्स्टंट इज कॉल्ड एज स्टेफन्स कॉन्स्टंट. त्याची व्हॅल्यू किती असते? 5.7 into 10⁻⁸. मग लॉ काय तयार झाला? द क्वांटिटी ऑफ रॅडियंट एनर्जी इमिटेड बाय परफेक्टली ब्लॅक बॉडी पर युनिट टाइम per unit surface area is equal to rho T⁴. आत्ताच तुम्हाला सांगितलं हा लॉ फक्त परफेक्टली ब्लॅक बॉडी साठीच वापरला जातो, आणि जर समजा हा आपल्याला इतर बॉडीसाठी वापरायचा असेल तर याला फक्त त्याचा कोएफिशियंट ऑफ इमिशन ने मल्टिप्लाय करायचं. हा लॉ फक्त परफेक्टली ब्लॅक बॉडी साठीच वापरला जातो. इतर बॉडीसाठी वापरायचा असेल तर त्याला फक्त त्याच्या कोएफिशियंट ऑफ इमिशन ने मल्टिप्लाय करायचं. आता इफ सपोज परफेक्टली ब्लॅक बॉडी इज केप्ट इन अ सराउंडिंग विच इज ऑल्सो परफेक्टली ब्लॅक, म्हणजे समजा एखादी परफेक्टली ब्लॅक बॉडी आपण सराउंडिंग मध्ये ठेवतोय आणि सराउंडिंग पण परफेक्टली ब्लॅक आहे. If suppose T, that is temperature of body, T not temperature of surrounding. हित आपण सराउंडिंगचं टेम्परेचर कन्सिडर केलेलं नाही, पण जर सराउंडिंगचं टेम्परेचर आपण कन्सिडर केलं, सराउंडिंग इज ऑल्सो परफेक्टली ब्लॅक, तर मग हाच फॉर्म्युला असा लिहिता येतो, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, म्हणजे ही बॉडी किती रॅडिएट एनर्जी इमिट करते. The rate of loss of radiations or rate of loss of heat is proportional to T⁴ minus T⁴. इथं आपलं T⁴ आहेच, त्यातून काय करायचं, सराउंडिंग टेम्परेचरचं रॅडिएट एनर्जी मायनस करायचं, कारण सराउंडिंगचं पण टेम्परेचर आहे. हे प्रोपोर्शनल साइन काढून परत एकदा कॉन्स्टंट वापरा. देअरफॉर dQ/dt इज इक्वल टू rho T⁴ minus T⁴. फक्त बॉडीचं टेम्परेचर दिलं तर हा फॉर्म्युला, आणि सराउंडिंग टेम्परेचर दिलं असेल तर मात्र तुम्हाला हा फॉर्म्युला वापरावा लागतो. ह्याला म्हणतात द क्वांटिटी ऑफ रॅडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय ब्लॅक बॉडी. हा पण फॉर्म्युला खर तर फक्त परफेक्टली ब्लॅक बॉडी साठीच वापरतात, आणि समजा तो इतर बॉडीसाठी वापरायचा असेल तर त्याला कोएफिशियंट ऑफ इमिशन ने मल्टिप्लाय करायचं. दिस लॉ इज ऍप्लिकेबल ओनली फॉर परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. इफ दिस लॉ इज ऍप्लिकेबल फॉर एनी अनदर बॉडी, देन वी हॅव टू मल्टिप्लाय बाय इट्स कोएफिशियंट ऑफ इमिशन. ओके, दिस इज अबाउट स्टेफन्स बोल्ट्झमन लॉ. तर एवढा भाग आपल्यासाठी रॅडिएशन आहे. ओके.